Okay, maybe can we skip this product, adik-adik? Susu pembersih, hand body cream, deodoran roll-on, sabun mandi cair, sabun transparan, sampo, shower gel, and hand sanitizer. Okay, ma'am. Can we skip? Yes, we can skip. Okay, thank you. I think it's the same with the assignment you already presented in the in this Zoom. So maybe we can skip. Wah, banyak nih harus di skip nih. Adik-adik bisa ya mau baca sendiri nanti ya, ini sama dengan bahan kuliah aja. Nah, mungkin about hand sanitizer. Anyone have had experience to make hand sanitizer? Not yet, ma'am. Not yet. Do you want to know how to make the hand sanitizer? Yes, I do want to know. Okay. Yeah. To make hand sanitizer is very easy, not so complicated, the technology. As we know, the Badan POM or the WHO propose the ethanol content in the hand sanitizer is about 70 and 80, between 70 and 80. So the ethanol content with the percentage 70 and 70 can kill the 4 type of bacteria. The first is we need to make the ethanol with the content of about 70 or 80%, and then we can put the glycerin between 2.5 until 5%, and then we can add aloe vera gel about 2.5%, and then we can add the fragrance is about 0.4%, and then we mix together. Is we would like to have the color our hand sanitizer, we can add some food coloring, and then just it, and then we can produce hand sanitizer by ourselves. Jadi Nanda, gimana caranya tadi bikin itu hand sanitizer, Nanda? Make the ethanol in the concentration of 70 until 80%, put glycerin, add aloe vera gel with the concentration 2.5%, add fragrance, and mix it together. We want to put the color agent, we can add the color like food coloring. Okay, that's it. How to make a hand sanitizer. I hope you can make hand sanitizer after this. The emulsifier, pengental stabilizer is glycerin. Glycerin also act as the viscosity builder in this hand sanitizer, and also as emollient and humectant. And
How about the hand sanitizer in the form of gel? Do you have any idea what kind of material can we add? For example, we already have the hand sanitizer with the ethanol content at 75%, and then glycerol 2.5%, and the aloe vera gel 2.5%, and then parfum 0.4%, and fragrance 0.4%, and then what other material can we add, and then our hand sanitizer become gel. Do you have any idea, the student? Is it the polyethylene glycol? No, polyethylene glycol make the color of the hand sanitizer become opaque. Yeah, we can add the carbomer. We can add carbomer with the concentration is 0.4%. And then the question is why the people need the hand sanitizer in the form in gel. Do you have any answer? Do you have the answer? Pertanyaannya, kenapa orang banyak juga yang suka hand sanitizer yang bentuknya gel? Lebih cepat kering. Bukan, kalau gel lebih cepat keringnya itu etanolnya. Dinda? Mungkin karena lebih mudah untuk diratakan Ibu ke seluruh tangan dan punggung tangan. Oke. Ada yang punya pendapat lagi? Mungkin biar lebih terasa lebih efektif membunuh kuman. Gitu. Oke, yang laki-laki pakai hand sanitizer kan semuanya? Oke. Pakai, Bu. Ya, coba siapa tuh Sandro ya? Kenapa orang lebih, terutama kantor-kantor, senangnya menyediakan yang gel? Gel tapi tidak lengket. Kalau saya malah lebih suka yang cair, Bu, bukan yang gel. Tapi mungkin orang milih gel karena lebih gel. Apa ya rasanya? Lebih apa ya? Dikira lebih efektif sih, Bu, mungkin benar yang dibilang Vira. Benar tidak? Misalnya gini, Fazan atau Safira atau siapa saja yang ada di sini, Dinda, Usna, sama Sandro. Kalau datang ke kantor, terus banyaknya gel gitu. Jarang disediakan yang cair. Kalau yang dibawa kita lebih senang cair gitu. Iya benar, Bu. Alasannya apa? Ada yang tahu nggak alasannya? Kayaknya karena WHO ngasih standarnya gel deh, Bu. Soalnya saya pas KKN mau bikin hand sanitizer, standar WHO cuma ada yang gel. Oh, WHO tuh boleh gel, boleh cair. Kurang tahu sih kalau saya. Bu, atau mungkin biar lebih irit kali Bu makainya Bu. Kalau cair kan suka kayak kebanyakan gitu. Ya Nanda, pinter jawabannya betul Nanda, seperti itu. Jadi orang di kantor-kantor, betul jawabannya itu. Selamat ya. Selamat Nanda, nanti dikirim itu sama Ibu deh hand sanitizer. Nanti.
Ya nanti di kelas Temeo dibagi deh semuanya masing-masing satu. Nanti Ibu titip ke siapa ya? Tapi yang kecil ya, yang 30 mili gitu. Ada berapa orang sih semuanya? 13 orang Ibu kalau Ada K3. 13. Semuanya K1, K2, K3. 100 berapa ya? 13. 13. 108 ya, 108. 108 ya, nanti Ibu titip sama siapa ya? Sama Vira, Bu, anak bimbingan Ibu. Oh ya. Sandro. Oh, siapa? Safira ya? Iya, Bu. Dia bangga-banggain Ibu terus. Oh iya. Oke. Nanti titip Safira, ingatin Ibu ya Safira ya. Kalau Safira ke mana Gunung Putri nanti itu. Iya, Ibu. Yang dapat satu kan banyak tuh, yang kecil-kecil itu dibagi-bagiin aja deh sama Ibu gitu. Iya, Ibu, makasih. Oke. Nanti Sandro bantuin bawa ya, Bu. Kenapa? Nanti Sandro bantuin bawa kan, Bu. Saya nggak ada mobil soalnya. Orang sedikit, cuman kecil, Cuma cuma satu. 108, Vir. Cuma 108 sopir. Itunya kecil itu. Semangat Vira. Kalau nggak sama si itu nanti siapa? Yang laki-laki Irfan, Bu. itu Irfan ya? Iya. Nanti Kira dititip. dibagi-bagi ya, Kira hand sanitizer-nya jangan dijual. Oh ya, itu memang nggak boleh dijual ya, hand sanitizer-nya. Ibu, produk yang ini beda warna, beda rasa, Bu. Apa gimana, Bu? Kalau rasa dimakan ya. Dimakan ya. Baunya gitu, Bu. Ya, baunya beda-beda ini. Kalau yang biru ini itu lebih cocok untuk laki-laki, itu fragrance-nya. Itu bau pasir laut sama campuran sama buah kelapa. Kalau yang aurora ini bunga, yang merah ini bunga, tetapi nanti yang dikasih nggak berwarna ini karena ini hanya untuk membedakan saja. Nanti yang berbeda stikernya aja. Very good nih permen karet. Ini bunga, ini kopi apa ya? Green tea ya. Ini jeruk, ini green tea, ada lagi kopi nanti. Oke, jadi nanti tolong harusnya kita praktikum bikin hand sanitizer gitu ya. Bikin sabun cair kan lebih enak tuh. Tapi Safira bisa bikin sabun cair kan Safira? Iya, sudah, Ibu. Sudah sukses? Sedikit. Masih progres. Oke, jadi coba Ibu tanya ke Sandro. Sandro, gimana cara bikin hand sanitizer yang gel sama yang cair? Kalau yang cair sih saya itu cuma, kalau saya, Bu ya, Ya. saya cuma tambahin cuma pakai alkohol doang, tapi alkoholnya jangan yang ditambahin air. Jadi alkohol emang udah 70% aja, lebih dari 70%, terus tambahin sama aloe vera gel, Bu. Tapi kalau misalnya yang gel beneran, sama dikasih fragrance juga, waktu itu kasih essential oil. Terus kalau yang bentuknya gel itu banyak pakai glycerin juga, sama pakai apa gitu, lupa banyak, Bu. Gitu. Oke, sebenarnya kita bisa bikin minimalis, tidak usah banyak campurannya gitu ya. Etanol, kalau kita punyanya etanol 95%, tinggal ditambah air aja, tapi airnya harus dimasak dulu, dipanasin dulu gitu ya, biar bakterinya mati gitu. Air AC katanya bisa ya, Bu? Oh ya, itu bagus sekali, air AC diminum aja bagus itu. Oke, kalau yang gel tinggal pakai karbomer gitu ya, 0,4%. Ya, seanggap adik-adik kuliahnya udah tercapai, udah bisa, ya you already can make the hand sanitizer by yourself ya. Oke, the next is heavy duty cleaner. Heavy duty cleaner ini adalah bahan pembersih yang untuk membersihkan ya to clean the dirt yang difficult to clean. Jadi adik-adik ini kayaknya penelitian siapa ini ya?
Penelitian kakak kelas adik-adik dulu nih, penelitiannya gampang sekali. Begini aja bisa lulus nih, coba nih. Jadi dia punya NaOH, diaduk, bikin NaOH 35, 40, 45, dan 50%. Dicampur dengan surfaktan, mix with surfactant methyl ester sulfonate acid, homogenize, and then finish the product. Okay. And then diuji ini, diuji misalnya seperti di sini, ini pipa soak in the lubricant and then put in the FEDT cleaner and then become clean. And the other is surfactant for EOR or AOR. This is a specialty surfactant. We can inject the surfactant to this well, and then we push to this direction to the well producer well, and then also from here we inject the surfactant. We push to the produce well, and then we can get the oil. And then the parameters for the surfactant can be used for the EOR is compatibility test, compatible with formation and injection water, interfacial tension 10-3 dyne per centimeter, pH 8, phase behavior under fast, thermal stability for the 3 months is 10-3 dyne per centimeter, and absorption less than 400 core per 400 microgram per gram core, and the filtration ratio is less than 1.2, and the incremental oil recovery is between 7 to 19%. So you can see here how much the oil can be recovered if we use a surfactant. Here we don't use a surfactant, and then after water flooding we use a surfactant, and then the oil can recover more by using the surfactant. The next is the surfactant for stimulation agent. Stimulation is when we inject the surfactant to this well, and then we soaking for 3 days, and then after that the oil can be produced using the same oil. Here you can see the how the surfactant can help the oil to produce more oil to produce. Ya, adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah minyak, this oil, minyak yang terperangkap di batuan. Ini batuan pasir, ini batu, ini pembesaran. Dia kecil sekali, ukurannya itu hanya misalnya 6 milidarsi. Nah, kalau dia terperangkap seperti ini, the oil cannot move because here is water. Yang coklat ini adalah air, jadi ditutup jalan minyak oleh air. Jadi karena di sini ada tegangan antar muka di sini. And then we inject the surfactant, and then surfactant can react with the water and also can react with the oil, and then here we can see the droplet of the oil become smaller, and then we can produce the oil to survive. Paham ya adik-adik ya? Okay, the next is surfactant for well compression. Sorry for walkover in the oil, karena di kelas ini nggak ada yang penelitian tentang ini, jadi kita bisa
lewat ini adik-adik. The next well cleaning agent is the surfactant we use to clean the piping, tubing of the in the oil industry. And then also we can here we have the aspartame deposit removal. Aspartame is the emulsifier nature emulsifier from the in crude oil. If we use only toluene, the solubility degree of aspartame on toluene only 27%. But if we use the aspartame sulfosan, and solubility degree of aspartame increase become 90.4%. So we also can see here the contact angle is increase. It means the oil is here, the aspartame is here to move from the reservoir. The next is back dissolver. Back dissolver, if the oil industry have paraffin, the type is paraffin with highest weight content, so can make a flagging like in this slides, and then we need to develop. We use the wax dissolver, where the wax dissolver can increase the temperature of the wax and we can make the wax become fluid, become liquid. And then here the data, if we use the wax dissolver, the oil production can be increased double. Here we can produce only 40%, and then if we use the surfactant, we can increase the oil recovery almost 90%, more than 2 times from the conventional chemical use in the oil industry. The next is the sample of the sludge breaker. Sludge breaker is sludge where we can find in the tank storage of the oil. So here the blanco, here in the above we add some sludge breaker, and then we can separate between water and the oil. This is also the data you can see here. This is all of the sample sludge breaker SB1, SB2, SB3. All of them can make the oil flow. The next is glycerol ester. Glycerol ester we can use for pengeboran or drilling. Glycerol ester we produce using the esterification process with the catalyst PTSA or MESA, and then here the formulation, the parameter of the oil-based mat. We use the glycerol ester, and then from this data we can conclusion that glycerol ester can be used as oil-based mat. And also glycerin itself atau glycerol can be used for carrier for the water-based mat because the glycerol F density 1.2, and then we can use sebagai pemberat di sini. Jadi serpihan drill sisa batu-batuan yang di drilling
itu tidak menjepit mata bor. And also the next application for the surfactant is for oil spill dispersion. So how can we reduce the total petroleum hydrocarbon from 5% to 1% in 6 weeks. So we can mix surfactant anionic and surfactant non-ionic with a certain percentage, for example, 5%, and then with the 5% surfactant DEA, 5% surfactant solution MES, and then we can produce the oil spill dispersion. And this is the data. Oil dispersion can be used for the seawater, and this is a sample. This is about 10% of the oil covering the water, the seawater, and then we put only 0.5% of the surfactant, and then the oil can separate, become smaller droplet, and then with the smaller droplet and then mikroba yang ada di laut itu bisa makan minyak-minyak yang sudah terdispersi ini. And ini kita sudah belajar di surfaktan, kita bisa lewat ini. Surfaktan APG. Okay. We can pass also this one. Okay. The next is surfactant we can use for the pesticide like wearing chocolate for paddy, and then the next is also surfactant for extract mimba. We can add surfactant to the mimba oil, to extract of the mimba oil, and then we can use as surfactant alami, pestisida alami. So this is the conclusion. So we can use the surfactant to many kind of product, tapi unfortunately no one more student decide on this field. Saya pikir cukup sekian adik-adik kuliahnya hari ini. Ada pertanyaan silakan. Halo, ada yang adik-adik ada yang mau ditanyakan tentang apa yang disampaikan barusan? Sepertinya cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Saya pikir tinggal dilihat saja, dibaca saja aplikasinya untuk apa dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita juga sudah habis. Mungkin adik-adik punya kegiatan yang lain. Ada lagi kuliah yang lain habis ini?